Welcome all. In this session, we're going to discuss 8085 architecture and functional unit. এই সেশনে আমরা ডিসকাস করব 8085 এর আর্কিটেকচার এবং ফাংশনাল ইউনিট। ওকে, সো 8085 আর্কিটেকচারের ব্লক ডায়াগ্রাম। ওকে, দিস ইজ দি ব্লক ডায়াগ্রাম ফর 8085. 8085 is the popular commercially used 8-bit microprocessor. এখন এটাকে 8-bit microprocessor কেন বলা হয়? It is also known as 8-bit because the microprocessor size of ALU is 8-bit. The size of ALU is also 8-bit. This is why it is called the 8-bit microprocessor. Okay. So there are three types of buses. Okay. There are three types of buses. One is address bus. Another one is data bus. And again another one is control bus. So here is three types of buses. So what is the function of address bus? Address bus কোনো একটা ডেটা মেমোরির কোন লোকেশনে স্টোর হয় ওই লোকেশনটাকে অ্যাড্রেস বাস রিকগনাইজ করে। অ্যাকচুয়ালি where the data is stored, that address going to be accessed by address bus, which is 16-bit, which is nothing but 16-bit. মেমোরি ব্লক আছে, ঠিক আছে, মেমোরি ব্লক আছে। মেমোরি ব্লকের মধ্যে পার্টিকুলার একটা লোকেশনে তো ডেটা স্টোর হয় না, পার্টিকুলার একটা লোকেশনে ডেটা স্টোর হয়। অ্যাড্রেস বাস কী করতেছে, সাপোজ এই জায়গাতে একটা ডেটা স্টোর হয়েছে, অ্যাড্রেস বাস কী করব, এই লোকেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করব। এই লোকেশনটাকে, দিস পার্টিকুলার অ্যাড্রেস ইট গোয়িং টু অ্যাক্সেস দিস পার্টিকুলার অ্যাড্রেস অফ এ মেমোরি। ওকে, this is 16-bit. 16-bit means 2 to the power 16. 2 to the power 16 is nothing but 64 kilobyte KB. So the size of address bus is nothing but 64 KB. Next is data bus. Data bus carry the data from a memory. Okay, তো ডেটা বাস কী করছে, এই ডেটাটাকে মেমোরি থেকে ফ্যাচ করছে। নেক্সট ইজ কন্ট্রোল বাস. কন্ট্রোল বাস হ্যাভিং টু ফাংশনস. See, control bus having two functions. Both data bus, this data bus is 8-bit. Okay, this data bus is 8-bit. Now we are talking about the function of control bus. Control bus কি করছে, control bus has two functions like write and read function. Okay, control bus having two function, one is write, another one is read function. Okay, next we are discussing this program counter. Okay, so what is the function of program counter? Program counter does not hold, program counter does not hold any data, rather it going to hold the address of a particular instruction which is going to be executed. This means suppose I have 1, 2 and 3 or 4. These are the instruction lines. Okay, now I am in number 2 instruction. So program counter going to hold the address of this instruction, okay, which is going to be executed. এখনো কিন্তু এটা এই ইনস্ট্রাকশনটা এক্সিকিউট হয়েছে না, it going to be executed next. So for this instruction address going to be stored by program counter. This is the function of program counter. Okay, next is increment and decrement latch. Now if program counter going to be forwarded to next instruction, then it will be incremented and the address is stored by some buffer unit. This is nothing but a storage unit. Okay, this address buffer and address data buffer. This address data buffer is called multiplexing. Okay, because both the address and data are stored accordingly. See, here address bus we already know the 16-bit. Okay, so here is A0 to A7 and again A8 to A15. Okay, both 8 plus 8 is 16 and data bus we know is 8-bit, so it is D0 to D7. Understood?
So we have completed address bus, sorry, uh, program counter and increment decrement latch. So discussed this function. Now see, data is forwarded to instruction register. So what is the function of instruction register? Data fetched from memory is stored by the instruction register. Okay, the data is fetched by memory is stored inside the instruction register. Okay, this instruction register going to hold the data in human readable format. Okay, machine does not recognize this kind of instructions. So this instruction must be decoded. আমাদের এই ইনস্ট্রাকশনটাকে কি করতে হবে? মেশিন রিডেবল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে পারে। ইট ইজ নাথিং বাট বাইনারি, zeros and one. So this thing is decoded by the instruction decoder and machine cycle encoding, okay, and forwarded to timing and control unit. So what is the function of this timing and control unit? What is the function of this timing and control unit? Okay, timing and control unit provide the information and control all the parts of microprocessor. It going to provide the information and control all parts of microprocessor because this thing knows the binary. Okay, so it going to control the time of all the registered when it will be means data will be forwarded to which register, which time it will be start executing na. So execution part is done by this arithmetic and logic unit. The arithmetic and logic unit is nothing but addition, multiplication, division, and logical unit like and or these are the function is done by arithmetic and logic unit. The execution part is done by arithmetic and logic unit. Okay, so here we can see lots of register. This B, C, D, E, H, L, these are the general purpose register. All are the general purpose register. Actually this general purpose register is used by the programmer. Okay, this general purpose register is used by the programmer side. Suppose I need to add 2 plus 5, the result will be 7. How to store? Or see, in 8085 in 8085 we need only one operand. Like I need to add na, so add if it is I'm stored in B. Okay, this is the second operand. I just pass the instruction like add B. Add B means this is assembly level language. Okay, microprocessor only knows the assembly language. Okay, so B means B will going to store the 5. The value of operand is 5, and 2 is automatically stored inside the accumulator. So accumulator going to store the first operand and second operand is stored by temporary register. This temporary register is hold the instruction from this general purpose register. Okay, instruction comes from general purpose register and stored inside in temporary register, and accumulator going to store the first operand, and the operation is done by arithmetic and logic function, this addition operation, and result will be 7 will be displayed. Okay, now if there is a carry, okay, if there is a carry, so this carry will be stored inside the flag flip flop. So flag flip flop contains 5 register. Okay, flag flip flop contain 5 register. It is the 8-bit register from sign, sign 0, RT, carry, and auxiliary carry. Auxiliary carry is AC, auxiliary carry. Okay, so if I add 9 plus 5, which is 14, which is nothing but 9 plus 5, which is nothing but 14, then there is a carry. One bit is carry. So this carry going to stored in flag register, flag flip flop register. Okay, so it is why it is also known as status register, because the output value not going to stored by flag flip flop, only the status value. Understood? Only the status value is stored by the flag flip flop. Okay, next there is one is remaining, the stack pointer. What is stack pointer?
আমরা মেমোরিতে দুইভাবে ডেটা স্টোর করতে পারি। একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার স্ক্যাটার্ড ফর্মে স্টোর করতে পারি। স্ক্যাটার্ড ফর্মে স্টোর করলে ডেটা কোথায় স্টোর হয়েছে আমাদের মিনস রিকগনাইজ করাটা খুবই কঠিন, ঠিক আছে না? আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যারেঞ্জড ফর্মে। সাপোজ স্ট্যাক স্ট্যাকের মধ্যে আমি কোনো ভ্যালু স্টোর করতে চাই। এক্সাম্পল অফ স্ট্যাক একটা সিডি ট্রে হতে পারে। সিডি ট্রের মধ্যে কি হয়, আমরা সিডিগুলিকে একটার পর একটা রাখি। কোন জায়গাতে রাখি? আমাদের টপের মধ্যে কিন্তু ইনসার্ট করতে হয়। এবং আমাদের যদি প্রথম সাপোজ এখানে অনেকগুলি সিডি আছে, সিডি ক্যাসেট আমি স্টোর করলাম, সিডি আর ডিভিডি স্টোর করলাম অনেকগুলি। আমার প্রথমটা নিতে লাগবে, নিতে গেলে আমার কী করতে হবে? ফার্স্ট যেটা লাস্টে ইন হয়েছে তাকেই কী করতে হবে? ফার্স্ট আউট করতে হবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড লিফো, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। এই ফর্মেটা, এই প্রিন্সিপাল নিয়েই স্ট্যাক কাজ করে। ওকে, এই প্রিন্সিপালে আমাদের স্ট্যাকটা কাজ করে। আমরা জানলাম স্ট্যাক পয়েন্টার। স্ট্যাক পয়েন্টার আমি এখানে কিছু ভ্যালু স্টোর করলাম। ওকে, লাইক 5 2 7। ওকে, দেন অ্যানাদার ওয়ান ইজ 6। কিছু ভ্যালু আমরা স্টোর করছি। স্ট্যাক পয়েন্টার অলওয়েজ পয়েন্টিং টু দিস topmost. Okay, this topmost pointing to the stack pointer. Here I want to delete 6, means this delete operation is known as pop. I want to insert another value, it is known as the push. So this two operation is performed in stack, always incremented by 2. Okay, stack is always incremented by 2. Next is our interrupt control. ইন্টারাপ্ট মানে হচ্ছে কি বাধা, কোনো কিছু কাজের মধ্যে বাধা দেওয়াকে আমাদের ইন্টারাপ্ট বলে। তো ওই সিমিলারলি মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে কোনো ধরনের প্রবলেম ওকার হইতেই পারে, ঠিক আছে? আমি প্রিন্ট করতে গেলাম, প্রিন্টারের মধ্যে কাগজ নাই। ওকে, দেয়ার ইজ নো পেপার ইন দি প্রিন্টার ট্রে, so printer will be acknowledge that there is no paper. Similarly, if there is any kind of interrupt request will occur, then it will be acknowledged by the microprocessor. See, there is some interrupt. Okay, next is serial input output control. Okay, here we can add serial input data. Serially we can add serial input data from the IO devices. Similarly, we need to produce some output things to the IO devices. We are using serial output data. So here is all about the 8085 architecture, and here is one by one we can take notes from this. Okay, here is accumulator, we already discussed what is accumulator, and here is arithmetic and logic unit, all the operation like addition, subtraction, add, or then there are general purpose register like B, C, D, E. This is H for high and L for low. Okay, it is 16-bit because if we make combination like B, C, D, E and HL, so it is 16-bit. B is individually 8-bit, C is individually 8-bit, 8 plus 8, 16-bit. Next is program counter, we have discussed. Next is stack pointer. Here is stack pointer, it is a 16-bit, like increment and decrement by 2 during the push and pop operation. Next is temporary register, which holds temporary data of arithmetic and logical operations. Okay. Next is flag register, also known as the status register. There are 5 flip flops like sign, 0, auxiliary carry, party, and carry. Here is the format D0 to D7. Okay, this is the sign, this is the 0, auxiliary carry, party. Okay, next is carry. So D0 contain the carry and D7 contain the sign. Instruction register and decoder, these things contain the human readable things, and decoder contain the machine readable. Okay, then timing and control units, these are the 4 signals. Okay, 4 signals of timing and control unit. Next is interrupts, these are the 5 interrupts. In pin diagram we will elaborately discuss this all the things. Okay, next is serial input and serial output control. Next is address buffer and address data buffer register, it is multiplexing. Okay, both address and data buffer is multiplexing. Then these are the 2 buses, one is address bus, another one is data bus. So thank you for this session. Okay.